8 to 1 p.m. Right 2024 Sober XP Part 2. Evening Research Money Vlog 8 to 1 p.m. Thank you sila Kush Plala. Alright. Nakoy announcement sa inyo karon guys. This is very important. Limitation of walking steps should turning down. Mahimo na siya 15,000 plus walking steps sa isa ka adlaw. So starting from February 29 until March 8 of this year, effective lang ni siya nga announcement. So sugod ugma nag-decide na jud ko. So between 15,000 plus and 29,000 plus ang pinaka pwede lang nato nga ma-achieve in just dapat kutob sa March 9. Sige, March 9. So effective lang siya starting tomorrow until March 9, 2024. Purpose ani na ako'y time nga mo stay sa balay or matulog or mag cellphone, laptop, especially sa udto ug sa hapon until 4 p.m. Number 2, there's no going to Jesus of Prague Church in Shrine Hills. Pero dili naman siya dapat i-enforce, pero maaring voluntary lang ning pagbisita dito. Number 3, limitation of walking time has great benefits. Yeah, kay makapahuway sad ta pag may time. Kay lisod po diya kaayo na perminti na ta mo gawas og balay lalo na sa udto ug sa hapon. Us gabi na ta mo uli. From having time to stay at home to do a homework task from Google Classroom, tapos na pay time matulog, unya na pay i-achieve na personal goals, whether sa cellphone ba na, whether mag-upload pa og kids playing pictures, upload og screenshots, upload og pictures from camera folder. Number 4, beginning from March 9 to 21, 2024, mag-back to normal na po tayo. So may mo na mubalik sa 30,000 plus na walking steps a day. Dapat i-encourage. Okay, balik sa number 1. So, 2 hours kapin lang po ang ating walking time per day. Dili siya ma-exceed og 3 hours. Pwede na. Okay? Sige, 90 minutes lang siya. Okay na na. 150 minutes po per day. Dili na siya more than 4 hours. At umabot siya 300 minutes. Okay? So, sa number 2 na side, pwede ko mo absent ugma. Okay. Diba, kailangan na nato magpahuway. Kailangan na nato mag-chillax sa kwarto. Kaya lisod baya kaayo nga magpaka-outgoing. Tapos wakay panahon pa matulog pag hapon. So, mula na tong announcement, gamay lang, maulang to for clarifications. Good night, sweet dreams. Kita tomorrow show. 8 to 5 p.m. Happy Wednesday, Joes.